Good afternoon, all of you. Let me start. So in last lecture, we are trying to complete the topic error and approximation. And also we discussed the MCQ behind this error approximation and Jacobian. So today we start the second last topic or last topic of this unit. Last topic of this unit, that is the maxima and minima. So already this topic we are seeing in 12th standard. As per my knowledge. Okay, already we are seeing in 12th standard. So what is the maxima and minima? Anyone? Can you know the idea behind this maxima and minima? Differentiate करून काहीतरी काढतात. Yes. What is that differentiate करून काहीतरी काढणे? Yes. Maxima and minima. So we see only for two variable. Maxima, minima of the function. Z is equal to function of xy. Z is equal to function of xy. Z is equal to function of xy. Maximum minimum of z is equal to x. Function of xy. Yes, anyone? What is the maximum and what is the minimum? नाही शिकला नाहीये माझ्या मते तुम्ही शिकला आहात नसेल तर सोडून द्या मी मॅथमेटिकल डेफिनेशन कडे गेलो तुम्ही थोडं डोक्याला हात लावताल मी थोडंसं काय करतो इन जनरल सांगतो यस ऑनलाइन पार्टिसिपेंट एनीवन व्हाट इज द मॅक्सिमम एंड मिनिमम यस ऋतुजा स्नेहल विशाल तालाय रोल नंबर 30 किती 4 आदित्य Yes. Maximum value and minimum value. Maximum and minimum. Just see. We have find first of all derivative. Suppose we are given the function f, and we have find the derivative. In that we see the partial derivative. Means तुम्ही maximum minimum शिकला म्हणतात आणि partial derivative नाही म्हणतात मला कळत नाही हे गणित. तुम्ही जर maximum minimum शिकला असं म्हणताय मग maximum minimum तुम्ही partial derivative यूज केलाय ना का नाही केलाय नाही केलाय का बरोबर असं नाही शिकलो नाही बरं ओके असू द्या मला त्याच्यावर डिबेट नाही करायचं ओके असू द्या सो डो एफ बाय डो एक्स आणि डो एफ बाय डो वाय ओके त्याच्यावरून हे इक्वेट टू काय करायचं 0 करायचं इक्वेट टू काय करायचं 0 करायचं त्याच्यावरून वी फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एक्स अँड वाय डो टू एफ बाय परत डेरिव्हेटिव्ह काढायचा डो एक्स स्क्वेअर आणि डो टू एफ बाय काय काढणार डो वाय स्क्वेअर जर डो टू एफ बाय डो वाय स्क्वेअर आणि डो टू एफ बाय डो एक्स स्क्वेअर जर लेस दॅन 0 असेल का असेल लेस दॅन 0 तर त्या पॉइंटला आपण म्हणू शकतो फंक्शन काय आहे मॅक्झिमम आहे आणि जर ते ग्रेटर दॅन काय असेल 0 असेल तर त्यावेळेस आपण काय म्हणू शकतो मिनिमम ग्राफिकल कन्सेप्ट आणि हा कन्सेप्ट खूप मोठा आहे तेवढासा वेळ आपल्याकडे नाहीये समजून सांगायला तुम्हाला फक्त इन शॉर्ट मी हा छोटासा कन्सेप्ट तुम्हाला समजून सांगितला समजलं मॅक्सिमम मिनिमम काय आणि आपल्याला हेच दाखवायचं व्हेन फंक्शन इज मॅक्सिमम अँड व्हेन फंक्शन इज मिनिमम yesterday we also see 2 or 3 point in MCQ what is that saddle point RT minus S square maximum or minimum पाहिलं का नाही so that point is what and all these things we are seeing on now so write on that first definition mathematical definition write down don't think just write down the definition so first maximum a function f of xy a function f of xy is said to be maximum is said to be maximum at AB is said to be maximum at AB if f of AB greater than f of A plus H and B plus K for small value of for small values of H and K
H and K, whether H and K are positive or negative. H and K पॉझिटिव्ह असतील किंवा निगेटिव्ह असतील. H and K are positive or negative. Okay. So this is the maximum. And what about the minimum? Exactly opposite. फक्त काय चेंज होणार रे? इथं ग्रेटर दॅन जागेवर काय होणार? लेस दॅन होणार. So write on the definition. Minimum a function f of xy is said to be minimum at AB if f of AB less than f of a plus h b plus k for small value of h and k, for small values of h and k. So necessary condition for maximum and minima, write down. Necessary condition for f of xy can be maximum or minimum at AB are necessary, necessary are that both derivative dou f by dou x at that point AB is equal to 0 and dou f by dou y at that point AB is equal to 0. This is a necessary condition. This is a necessary condition. And our main job is to find stationary points. So AB is known as stationary values of A and B. Stationary value or values of function of a function. झालं कसं होत असतं आपण शाळेत असताना कॉलेजला असताना कोणाचे डबे पडायचे काही जण मुद्दाम टाकायचे काही जणांना लेक्चर असं बोर वाटत असेल तर असं नोटबुक अशी जोरात वाजवायची आणखीन काहीतरी असं पेन वाजवायचा किंवा असं बेंच वाजवायचा असं होत असतं ते जे तुम्ही केलं ते मी करणार आणि जे मी केलं ते उलट झालंय ओके होत असतं असं काय नाहीये नंतर एखादा गेस्ट असेल आणि समोर व्याख्यान चालू असेल आणि व्याख्यान खूप रंगात आलं असेल तर आपण टाळ्या वाजवायला सुरुवात करतो त्याचा अर्थ काय होतो संपवावा पण त्या गेस्टला असं वाटतं की टाळ्या वाजवायचा अर्थ ते माझं जे भाष्य आहे भाषण आहे ते अतिशय सुंदर चालू आहे चांगलं चालू आहे तेव्हा आणखीन रंगातून आणखीन
जास्त वाढवतो. ओके, ते काय गोष्टी आहेत ते सांगायच्या गोष्टी नाही आहेत. ओके, पुढे जायचं का? ओके, सो व्हॉट इज द फर्स्ट कंडिशन फॉर नेसेसरी अँड सफिशियंट नेसेसरी? व्हॉट इज द फर्स्ट? डो एफ बाय डो एक्स इक्वल टू 0 अँड डो एफ बाय डो वाय इक्वल टू 0. देन नेक्स्ट इफ कंटिन्यू, तुम्ही हे मी मागच्या पेजला गेलं तर म्हणून दिलं, तुम्ही कंटिन्यू करा. इफ डो टू एफ बाय डो एक्स स्क्वेअर और डो टू एफ बाय डो वाय स्क्वेअर जर काय असेल लेस दॅन 0 असेल, देन एफ ऑफ एक्स वाय हॅज मिनिमम व्हॅल्यू. F of xy has minimum value at that stationary point, that is AB, at that stationary point AB. And same if, sorry, minimum नाही ना रे, कुठलं आहे? मॅक्झिमम आहे ना, तुम्ही पण लिहून घेताय. लेस दॅन असेल तर काय? मॅक्झिमम. आणि ग्रेटर दॅन असेल तर डो टू एफ बाय डो एक्स स्क्वेअर or dou 2f by dou y square is greater than 0, then f of xy has minimum value at point AB. Minimum value at point AB. So these are the maxima and minima. A very important working rule, or we say that algorithm. What is the algorithm? Algorithm. Step by step instruction is nothing but algorithm. Suppose मी तुम्हाला म्हटलं write down algorithm of how to make a tea. How to make a टी. तुम्ही काय करताल? फर्स्ट स्टेप गॅस चालू करतात. सेकंड स्टेप त्याच्यावरती पातेलं जे काय तुम्ही छोटंसं पातेलं ठेवतात. नंतर तुमच्या चवीनुसार काही जण दूध टाकतील, काही जण पाणी टाकतील. नंतर चहापत्ती, साखर, मग कोणाला असं वाटलं तर आणखीन काही इलायची, आणखीन कोणाला वाटलं तर आलं, आणखीन कोणाला वाटलं तर गवती चहा, आणखीन कोणाला वाटलं तर मसाला चहा, जे काय असेल ते आपल्या चवीनुसार. नंतर उकळणार आणि शेवटी फायनल काय असतं? चहा काय करणार? गाळून घेणार आणि पिऊन टाकणार. दॅट इज अल्गोरिथम. सेम अल्गोरिथम नंतर येतो फ्लो चार्ट. अल्गोरिथम नंतर येतो काय? फ्लो चार्ट. आणि फ्लो चार्ट नंतर येतो प्रोग्राम. फ्लो चार्ट नंतर येतो काय? प्रोग्राम. आणि दिस कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेअर. इट्स अ स्टेप बाय स्टेप सेम इन्स्ट्रक्शन अल्गोरिथम आपण लिहिणार आहे. अल्गोरिथम नंतर फ्लो चार्ट म्हणजे आपलं काय? ऍक्च्युअल एक्झिक्युशन ऑफ एक्झाम्पल. So we see the our working rule algorithm. So write on the working rule, very important working rule. Definitely one or two question on this working rule. Working rule. So step first. What is the step first? Anyone? What is the step first? Yeah, yes, very good. What is the first step first? हाँ, काय करणार? Find dou f by dou x and dou f by dou y. Then equate them to 0. That is dou f by dou x equal to 0 and dou f by dou y equal to 0. मग इक्वेट करून काय करायचं? दोन इक्वेशन तयार होतील, fx equal to 0 आणि fy equal to 0. दिस इज फर्स्ट कंडिशन. ओके, नेसेसरी कंडिशन म्हणून तुम्हाला विचारतील क्वेश्चन. हा पहिला क्वेश्चन. व्हॉट इज द नेसेसरी कंडिशन फॉर मॅक्सिमम मिनिमा? fx equal to 0 and fy equal to 0. Then solve this. Simultaneous. Solve this
simultaneous equation for x and y. And this step is very important. Solve this. ही जी स्टेप आहे सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व्ह करायची सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. वी गेट, कारण त्याच्यावरून तुम्हाला टेशनरी पॉइंट भेटणार आहे. वी गेट पेअर ऑफ व्हॅल्यू or root b. Suppose we take a1 b1 a2 b2, continue in this way. So is known as stationary values, okay, or stationary point. तर तुम्हाला दुसरा एमसीक्यू विचारते. दुसरा एमसीक्यू काय विचारते? व्हॉट इज द टेशनरी पॉइंट ऑफ द गिवन इक्वेशन? कसं करणार टेशनरी पॉइंट? डेरिव्हेटिव्ह घेणार, डो एफ बाय डो एक्स, डो एफ बाय डो वाय. आता इथे डेरिव्हेटिव्ह करेक्ट काढता आला पाहिजे. डेरिव्हेटिव्ह जर चुकला तर तुमचे टेशनरी पॉइंट चुकले म्हणून समजायचे. डो एफ बाय डो एक्स आणि डो एफ बाय डो वाय इक्वल टू 0 करायचं. ओके, दिस इज स्टेप फर्स्ट. स्टेप सेकंड काय असतं रे आपलं? मॅक्झिमा आणि मिनिमा कधी ठरवतो आपण? लेस दॅन किंवा ग्रेटर दॅन असतं. त्यासाठी आपल्याला काय लागतं? सेकंड डेरिव्हेटिव्ह. सो कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑर फाइंड डो टू एफ बाय डो एक्स स्क्वेअर. आपण त्याला काय म्हणतो? डो टू एफ बाय डो एक्स स्क्वेअरला काय म्हणतो आपण? डो टू एफ बाय डो एक्स स्क्वेअरला काय म्हणतो आपण? मिनिमम व्हॅल्यू. ओके, डो टू एफ बाय डो एक्स स्क्वेअरला सेकंड डेरिव्हेटिव्ह. ओके, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह म्हणतात, सेकंड पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह होतात, ते मला माहिती आहे. त्यांना काय आन्सर सांगू? डो टू एफ बाय डो एक्स स्क्वेअरला काय म्हणतो आपण? ओके, व्हॉट इज डो एफ बाय डो एक्स और डो एफ बाय डो वाय और डो टू एफ बाय डो एक्स स्क्वेअर. आता पुढचं लिहितो चला. डो टू एफ बाय डो एक्स डो वाय and डो टू एफ बाय डो वाय स्क्वेअर काय म्हणतो आपण त्याला? डो एफ बाय डो एक्स ला पी म्हणतो, डो एफ बाय डो वाय ला क्यू म्हणतो, डो टू एफ बाय डो एक्स स्क्वेअर ला आर, डो टू एफ बाय डो एक्स डो वाय ला एस and डो टू वाय बाय डो वाय स्क्वेअर ला काय? टी. We calculate RST. So substitute in them by turns A1 B1, then comma A2 B2, and so on, A3 B3, so on. So A1 B1 has a substitute करणार, A2 B2 has substitute करणार, the value put करणार, we got the required one. Okay, तर पहिली स्टेप तुम्हाला समजली, डो एफ बाय डो एक्स काढा. दुसरी स्टेप काय? डो एफ बाय डो वाय काढा. तिसरी स्टेप काय? डो टू एफ बाय डो एक्स स्क्वेअर काढा. डो टू एफ बाय डो एक्स डो वाय and डो टू एफ बाय डो वाय स्क्वेअर. Now next, step number 3. Very important, very important. एकाच एक्झाम्पल मध्ये एवढं सगळं करायचं. आता ऑब्विसली एक्झाम ऑनलाईन होणार आहे, त्यामुळे आपण काय करू? मोस्ट फोकस कशामध्ये करूया? एमसीक्यू मध्ये करूया. एक्झाम्पल थोडेसे लेंथ आहे, थोडेसे एमसीक्यू मध्ये. ओके, सो नेक्स्ट जायचं पुढे. ओके, सो स्टेप 3, राईट डाऊन स्टेप 3. त्याला मी लिहितो व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सो टेबल मध्ये येऊ नको तू. नको म्हणतोय तो पण.
So see here everyone, serial number RT minus S square. तुम्ही माग R काढला ना, T काढला, S काढला. सो यातलं काय काढायचं, RT minus S square at that point AB. पुढचा किंवा AI BI करू. At what? AI BI. More than one point असतील तर A1 A1, A1 B1, A2 B2. नंतर R at AI BI. Okay, remark whether the function is maximum or minimum. And next, maximum, max or mean value. जे फंक्शन जर मॅक्झिमम असेल तर मॅक्झिमम व्हॅल्यू काढा, फंक्शन मिनिमम असेल तर मिनिमम व्हॅल्यू काढा. तर आधी आपण टेबल कडे पाहूया, नंतरल्या चालतंय. हॅलो हॅलो म्हणलं ऑनलाईन पार्टिसिपेंटनी यस म्हणायचं किंवा नो म्हणायचं का असेल ते ऍज पर क्वेश्चन. ओके, चला इकडे पहा, जायचं पुढे. Yes, sir. पहिली कंडिशन RT मायनस एस स्क्वेअर, पहा बरं का, RT मायनस एस स्क्वेअर जर ग्रेटर दॅन 0 असेल, RT मायनस एस स्क्वेअर जर ग्रेटर दॅन 0 असेल तर काय, हा सांगू शकत नाहीये, सांगू शकत नाहीये. त्याला ऍडिशन कंडिशन जर आपण टाकली, त्याला ऍडिशन कंडिशन पुढे R ची टाकावं लागेल. सो दुसरा पॉइंट आहे RT मायनस एस स्क्वेअर काय, लेस दॅन 0, त्याला ऍडिशन कंडिशन काय R. तर आपण एक नेसेसरी कंडिशनच्या खाली एक पॉइंट लिहिलता, काय लिहिलता, डो टू एफ बाय डो एक्स स्क्वेअर अँड डो टू एफ बाय डो वाय स्क्वेअर इज लेस दॅन 0 असेल तर काय, मॅक्झिमम. डो टू एफ बाय डो एक्स स्क्वेअर म्हणजेच काय, म्हणजेच काय, R. R बरोबर आहे ना. म्हणजे R जर लेस दॅन 0 असेल तर आपण काय म्हणू शकतो, काय म्हणू शकतो, एफ ऑफ एक्स वाय हॅज मॅक्झिमम व्हॅल्यू. तुम्हाला मॅक्झिमम व्हॅल्यू येण्यासाठी कुठल्या दोन कंडिशन सॅटिस्फाय करावं लागतील रे, RT मायनस एक्स स्क्वेअर इज ग्रेटर दॅन 0 आणि R लेस दॅन 0. आणि व्हॉट इज द मॅक्स व्हॅल्यू, एफ मॅक्स इक्वल टू ज्या पॉइंट साठी RT मायनस एक्स स्क्वेअर ग्रेटर दॅन 0 आणि R लेस दॅन 0 असेल, सो एफ ऍट दॅट पॉइंट AI अँड BI. लक्षात. आता मिनिमम साठी काय, RT मायनस एक्स स्क्वेअर इज लेस दॅन 0 अँड R greater than 0, then f of xy has minimum value. F of xy has minimum value. So f minimum is equal to what, f of AI and BI. This is the two condition. पण प्रत्येक वेळेस या दोन कंडिशन सॅटिस्फाय होतील असं नाहीये. RT मायनस एस स्क्वेअर लेस दॅन 0 आहे, RT मायनस एस स्क्वेअर काय, लेस दॅन 0 आहे, आणि R वर कंडिशन टाकली पाहिजे होती, तरी म्हटलं कसं काय चुकलंय माझं, सॉरी रिकरेक्ट इज RT मायनस एस स्क्वेअर काय, ग्रेटर दॅन 0, दोन्ही पण ग्रेटर दॅन 0 असेल. सॉरी, RT मायनस एस स्क्वेअर इज ऑल्सो ग्रेटर दॅन 0, RT मायनस एस स्क्वेअर इज ग्रेटर दॅन 0 दोन्हीकडे. पण जर R लेस दॅन 0 असेल तर मॅक्झिमम आणि R ग्रेटर दॅन 0 असेल तर मिनिमम. जर RT मायनस एस स्क्वेअर जर लेस दॅन असेल तर देयर इज नो कंडिशन ऑन R, इथे आपण असं म्हणू शकतो, F हॅज नायदर मॅक्झिमम व्हॅल्यू नॉर मिनिमम व्हॅल्यू. म्हणजे मॅक्झिमम पण येत नाही आणि मिनिमम पण येत नाही. जर RT मायनस एस स्क्वेअर लेस दॅन 0 येत असेल तर त्या पॉइंटला काय म्हणतात, AI अँड BI इज कॉल्ड सॅडल पॉइंट. ऑनलाईन क्वेश्चन विचारू शकतात, विच वन इज सॅडल पॉइंट. ओके, सो RT मायनस एस स्क्वेअर इज लेस दॅन 0. फोर्थ वन, RT मायनस एस स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. जर RT मायनस एस स्क्वेअर काय असेल, इज इक्वल टू 0 असेल, नो कन्क्लुजन असेल, तर या ठिकाणी काय, नो कन्क्लुजन, आणि या ठिकाणी
फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन वी नीड. ठीक आहे, तुम्हाला नाहीये. इज नेसेसरी. Further investigation is necessary. Okay, so this is the condition. So what is the condition now? RT minus S square जर greater than 0 असेल, बरोबर का? काय पहिलं काय, RT minus S square जर greater than 0 असेल तर या ठिकाणी परत दोन फाटे फुटतात. एक म्हणजे काय रे, R less than 0 आणि दुसरं काय, greater than 0. लेस दॅन 0 असेल तर काय, मॅक्स, आणि ग्रेटर दॅन 0 असेल काय, मिनिमम. आणि पुढे परत RT मायनस एस स्क्वेअर लेस दॅन 0 असेल, बरोबर आहे, तर त्या पॉइंटला काय म्हणतात, सॅडल पॉइंट म्हणतात. त्या पॉइंटला काय म्हणतात, सॅडल पॉइंट. ओके, सो दिस इज द अवर केस. सो राईट ऑन, राईट ऑन. आता लिहा व्यवस्थित. With attendance present here. Roll number 1, 2, Yes, sir. 3. Roll number 3. Roll number 3. Roll number 3. Present or absent? इकडे ऑनलाईन ला. Roll number 3. झोपले वाटतं. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Okay, 10, Present. 11, 12, 13, 13. Roll number 13. Roll number 13. Ganesh Bagal. Absented. बर. Roll number 14, 15, Present, sir. 16, 17, 18, 19, 20, Present, sir. 1, 21, 21, Present, sir. 22, 23, 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, Present, sir. 27, 28, Present, sir. 29, Present, sir. 30, Present, sir. 1, 2, 3, 33, Present, sir. 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, 7, Present, sir. 38, 38, 39, Present, sir. 40, 41,
And sir. 42, 43, 44, 45, 46, 47, Present, sir. 48, 49, 50, 1, Present, sir. 52, 52, 52, 52. रोल नंबर 52. झोपलेले जागे व्हा, उठा, जागे व्हा. 53, 54, 55, 56, Present, sir. 56. Present, sir. पुढं दे काल. ओंकार. Sir, light नव्हती charging sir. बर घरच्याला फोनच करतो, मग आम्हाला सांगतो. 40, सॉरी 50 किती झालं? 7, 57. म्हणून विचार राहू. ओके. 58, Present, sir. 9, Yes, sir. 60, 61, Yes, sir. 2, Yes, 3. yes, sir. ओके. किती जण झोपलेत रे? झालं की झालंय का? So we saw 241. We solve one example on this, depending on this. Or MCQ जायचं. पुढचं लेक्चर इथं मेकॅनिक्सचा 10 मिनिटं विषय घेतलं का फरक पडतो जरा. घ्या पहिले एक्झाम्पल. determine maxima or minima of x cube plus y cube minus 3axy. Determine maxima or minima of x cube plus y cube minus 3axy. तर सगळेजण जेवढे जण प्रेझेंट आहेत सगळेजण कोणीही लिहू नका. आधी इकडे कॉन्सन्ट्रेटली पहा, कारण की एक ना एक स्टेप महत्वाची. एक्झाम्पल सिंपल आहे, फक्त की कुठल्या पॉइंट आपण कसं कुठून घेतलं हे कळलं पाहिजे. ओके. सो व्हॉट इज द फर्स्ट, आपण पहिल्या टर्मला काय म्हणणार? फंक्शन ऑफ एक्स वाय. झेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाय. f is equal to x cube plus y cube minus 3axy. Then what is the first step? We take the derivative. What is the first derivative? Dou f by dou x. So we take the derivative with respect to x only, but partial derivative घ्यायचा. What is derivative of partial derivative? X cube 3x square. y cube the derivative 0. What about the derivative of this? Minus 3ay. Y. So this equal to what? 3x square minus 3axy is equal to 0. 3ay बरोबर. ओके सॉरी म्हणजे आहे लक्ष तुमचं. 3ay is equal to 0. Give us equation number 1. आलं लक्षात? सो फर्स्ट स्टेप मध्ये दुसरं टर्म काय आहे रे? फर्स्ट टर्म मध्ये दुसरी टर्म काय? dou f by Dou y. So what is the derivative? 3y square minus 3ax equal to 0. Equation number 2. आता equation 1 and 2 ला व्यवस्थित लिहा. So equation 1 and 2 becomes. Equation 1 and 2 becomes. What is equation 1 and 2? Yes. Equation 1 and 2 becomes. पहिल्या टर्म मधून काय कॉमन निघेल रे? 3 कॉमन निघून कॅन्सल होतील का नाही? म्हणजेच काय होतील? x square minus ay equal to 0. दुसऱ्या इक्वेशन मधून काय निघेल? y square minus 3ax. सो 3 काय होणार? कॅन्सल होईल. चला
Now it's clear. ओके, जे कॉमन टर्म आहे ते कॅन्सल केला. सपोज पहिल्या टर्म मध्ये जर एक्स कॉमन निघत असेल तर तुमचं इक्वेशन असं होईल, एक्स इंटू अनदर ब्रॅकेट इक्वल टू 0, म्हणजे एक्स इक्वल टू 0 अँड सेकंड ब्रॅकेट इक्वल टू 0, दोन्ही टर्म तयार होतील. ते पण सांगतो हळूहळू, ते पण तुम्हाला पाहायला भेटतील. तिथपर्यंत क्लिअर आहात का सगळे? हॅलो. ओके ओके, व्हेरी गुड. सो फॉर्म 1 वी गेट, एक करून काय लिहू शकतो आपण? फॉर्म 1 वी गेट काय भेटेल? ay इक्वल टू एक्स स्क्वेअर, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय y. y ची व्हॅल्यू भेटली, ती कुठे टाका? पुट y into we get. आता 2 मी आता 1 हा ट्रीट करतोय आणि मी घेताना हा घेतोय, असं कसं? म्हणजे हा पण तुमचा 1 आहे आणि हा पण तुमचा 2 आहे. ओके, सो यू गॉट दॅट. 2 मध्ये पुट केलं काय येणार रे? y च्या जागेवर काय टाका? एक्स स्क्वेअर बाय a ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस a टाइम्स x इक्वल टू 0. काय भेटलं? x रेस टू 4 डिवायडेड बाय, जस्ट सिम्प्लिफाय. प्लस सिम्प्लिफाय केलं काय भेटेल रे? x रेस टू 4 मायनस a क्यूब x इज इक्वल टू 0. बरोबर आहे का? त्यातून काय कॉमन निघेल रे? x कॉमन निघला, राहिलं काय? x क्यूब मायनस a क्यूब इज इक्वल टू 0. So this implies x is equal to 0 or x cube minus a cube is equal to 0. त्यालाच मी काय म्हणू शकतो? x cube minus a cube प्लस काय म्हणू शकतो? x cube minus a cube प्लस काय म्हणू शकतो मी? x cube is equal to a cube. बर, x cube is equal to a cube म्हणलं, पुढे रे x cube is equal to a cube म्हणलं, x equal to a. x is equal to a. एकच व्हॅल्यू नाही, x इज इक्वल टू ही झाली 0 ची व्हॅल्यू, मान्य मला, एकच येते. सपोज मी ह्या इक्वेशन जर असं लिहिलं, x मायनस a इंटू एक्स स्क्वेअर प्लस ax प्लस a स्क्वेअर, याच्यावरून तुम्हाला काहीतरी व्हॅल्यू भेटेल, पण ती व्हॅल्यू रिअल भेटणार नाही. ती व्हॅल्यू काय भेटेल? इमॅजिनरी भेटेल. त्याची काय गरज नाहीये. म्हणून आपण काय घेणार? घेताना काय घेणार? यस, घेताना काय घेणार? x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a. आलं लक्षात? हॅलो. आता x इक्वल टू 0 आणि x इक्वल टू a ही व्हॅल्यू कुठल्या इक्वेशन मधून भेटली रे आपल्याला? सेकंड इक्वेशन मधून. कुठल्या इक्वेशन मधून? सेकंड इक्वेशन परत यूज करायचं नाही. ते सेकंड इक्वेशनची जी काय व्हॅल्यू आहे ती पुढे टाकायची आहे फर्स्ट इक्वेशन मध्ये. सो पुट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a in 1 we get. पहा, ही व्हॅल्यू याच्यामध्ये टाकली तर काय भेटतं? पहा, x इक्वल टू 0 टाकला, x स्क्वेअर मायनस ay इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 मायनस ay इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0. व्हॉट इज द फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट इज x इक्वल टू 0 आणि y इक्वल टू 0. तुम्ही एक ऑब्झर्व केला असेल, मी ह्या पॉइंट मधला एक पॉइंट घेतला आणि दुसऱ्या पॉइंटचा करस्पॉन्डिंग, इथं जर x घेतला असेल तर इथं काय? y. इथं जर x घेतला असेल तर इथला काय? y घ्यायचा. दोन्हीकडचा घेत नाहीये, करस्पॉन्डिंग पॉइंट घेतोय. पुढचा पॉइंट x इक्वल टू a टाकला. चला, x इक्वल टू a टाकला. a टाकल्यावर काय होणार इक्वेशन? x स्क्वेअर मायनस ay इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज a square minus ay equal to 0. This implies ay equal to a square. This implies y is equal to just a. So what about the second point? Second point is xy is equal to what? X equal to 0 and a. So how many point we given? X is equal to a. How many point we got? Stationary point is first point is 0 0 and second point is
ए. ही स्टेप सगळ्यात महत्वाची इथपर्यंत ज्याला आलं ना पुढचं काहीच नाही. हे समजलं का? काय नाही समजलं आम्हाला? हा, पुट y इज इक्वल टू ही जी स्टेप आहे, हा ती कुठे टाकली आपण? ही जे इक्वेशन काढलं ते कुठल्या इक्वेशन वरून काढलंय? फर्स्ट वरून. जर y जर त्याच्यामध्येच टाकायचं गेलं तर काय होईल रे? तुमचा आन्सर काय येईल? 0 इज इक्वल टू 0 ना. मग त्याच्यामध्ये टाकणार का आपण? नाही. त्याचं कम्पेअर टू दुसरं इक्वेशन कुठलं आहे तुमचं? कम्पेअर टू दुसरं इक्वेशन कुठलं आहे? ह्या इक्वेशन वरून आपण काय काढलं? एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू ए वाय. नो प्रॉब्लेम. एक्स इक्वल टू ए वाय काढा. एक्स इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ ए वाय निघेल. ती व्हॅल्यू याच्यात टाकली तरी तुमचं चालतंय. तुम्ही इझिली, किंवा ह्याच्यावरून तुम्ही एक्स काढा. ह्याच्यावरून तुम्ही काय काढा? याच्यावरून एक्स काढा. एक्स इज इक्वल टू काय? वाय स्क्वेअर बाय ए. आणि ती व्हॅल्यू कुठे टाका? याच्यामध्ये टाका. तरी तुमचं स्टेशनरी पॉईंट हेच येतील. ओके. सो वी जस्ट पुट दॅट एक्स इक्वल टू वाय स्क्वेअर बाय ए, सॉरी वाय इक्वल टू एक्स स्क्वेअर बाय ए इन द सेकंड इक्वेशन. जेव्हा सेकंड इक्वेशन मध्ये पुट करतो ह्या इक्वेशन मध्ये वाय इज इक्वल टू काय? एक्स स्क्वेअर बाय ए. सो जस्ट वी सिम्प्लिफाय, वी गॉट सिम्प्लिफाय इक्वेशन. याच्यातून कॉमन निघेल काय? एक्स कॉमन निघेल, म्हणजे एक्स इक्वल टू एक्स टाइम्स एक्स क्यूब मायनस एक्स क्यूब. पण इक्वल टू 0 आहे, म्हणजे आयदर एक्स इक्वल टू 0 और दिस ब्रॅकेट इक्वल टू 0. या दोन्हीपैकी एक 0 असेल ना, आयदर. मग याच्यावरून असं कळालं की एक्स इक्वल टू 0 आहे आणि दुसरं काय? एक्स इक्वल टू ए. मग एक पॉईंट आपल्याला सहज भेटला, एक व्हॅल्यू भेटली. एक्स आणि वाय जे स्टेशनरी पॉईंट काढतोय त्यातला एक्स भेटला. एक्स इक्वल टू काय भेटला? 0. आणि एक्स इक्वल टू काय भेटला? ए. ज्या काय व्हॅल्यू भेटल्यात एक्सचे, आता कम्पेरेटिव्ह आपल्याला काय काढायचं आहे? वाय काढायचा. तर वाय काढण्यासाठी आपण दुसरं इक्वेशन यूज करणार. दुसरं इक्वेशन कुठले? ऑलरेडी आपण सेकंड इक्वेशन यूज केले बाय युजिंग दिस वन. सेकंड इक्वेशन आपण एक्स काढलाय. आता पहिल्या इक्वेशन आपल्याला काय काढायचं आहे? वाय. जी काय व्हॅल्यू एक्स ची आली आहे ती पहिल्या इक्वेशन मध्ये पुट करा. वी गॉट द व्हॅल्यू ऑफ वाय इक्वल टू 0 आणि वी गॉट द व्हॅल्यू ऑफ वाय इक्वल टू ए. ओके. थोडंफार तरी ऍटलिस्ट, मी असं म्हणत नाही की 100%, थोडंफार तरी ऍटलिस्ट का नाही? सगळं पॅरलल आहे, परपेंडिक्युलर आहे का नाही काही? अरे थोडंफार तरी, जोपर्यंत तुम्ही प्रॅक्टिस करत तोपर्यंत मला समजणार नाही पुढे. आता पुढचं स्टेप काय? पहिली स्टेप संपली बरं का. ही आत्ताची फक्त पहिली स्टेप आहे. हे जेवढं काय केलं तेवढं सगळे काय? पहिली स्टेप. व्हॉट इज सेकंड स्टेप? डबल डेरिव्हेटिव्ह काढायचं, म्हणजे आर काढायचं. व्हॉट इज आर? डो टू एफ बाय डो एक्स स्क्वेअर. म्हणजेच काय? डो बाय डो एक्स ऑफ डो एफ बाय डो एक्स. सो ऑलरेडी आपण डो एफ बाय डो एक्स काढलाय, बरोबर आहे का? 3x स्क्वेअर. आता घेताना इक्वल टू 0 नाही घ्यायचा, फक्त हा घ्यायचा आहे 3x स्क्वेअर मायनस 3ay. नाही त्याला सोडून देताल. व्हॉट इज 3x स्क्वेअर मायनस डो बाय डो एक्स ऑफ, हा नाही घ्यायचा बरं का, हा घ्यायचा. व्हॉट इज दॅट? 3x स्क्वेअर मायनस 3ay. यू टेक द डेरिव्हेटिव्ह. व्हॉट यू गेट द आन्सर? 6x. Similarly, yes. What is yes? डो टू एफ बाय डो एक्स डो वाय. त्याच्यावरून तुमचा डो बाय डो एक्स ऑफ डो एफ बाय डो वाय. ऑलरेडी डो एफ बाय डो वाय काढलाय. व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह? डो एफ बाय डो वाय कुठे आला? येस, 3y स्क्वेअर मायनस 3ax. वी जस्ट टेक द डेरिव्हेटिव्ह. व्हॉट यू गेट द आन्सर? मायनस 3a. देन नेक्स्ट what is the next? T. Dou 2f by dou y square. So dou by dou y of dou f by dou y. What is the dou f by dou y? Yes, 3y square minus 3ax is equal to what? 6y. ही झाली सेकंड स्टेप. पूर्ण झालेली का? नाही. त्यानंतर पुढे काय? ऍट 0 0. ऍट 0 0. ऍट 0 0 ला आर काय येणार रे? आर ऍट 0 0, बरोबर आहे का? व्हॉट इज आर? आर काय आलाय? 6x ऍट 0 0. ज्या ठिकाणी x आहे त्या ठिकाणी 0 टाका, ज्या ठिकाणी y त्या ठिकाणी 0 टाका. व्हॉट इज व्हॅल्यू? 0. यस, ऍट 0 0. व्हॉट इज s ऍट 0 0? Minus 3a. मायनस 3a. t ऍट 0 0. टी ची व्हॅल्यू काय? तुमच्या समोर दिसते. y इक्वल टू 0. व्हॉट इज द व्हॅल्यू? 0. त्याच्यावरून तुम्ही फर्स्ट कॅल्क्युलेट करणार rt मायनस s स्क्वेअर. व्हॉट इज rt मायनस s स्क्वेअर?
RT, R into T, 0, minus a square, minus 3a bracket square. What is that? Minus 3 चा square. एच ची व्हॅल्यू पण 0 0. हा सर एच ची व्हॅल्यू 0 0 येणार नाही का? कुठली व्हॅल्यू? एस ची एच ची व्हॅल्यू कुठे 0 आली? S is equal to minus 3 आहे ना. What is S? What is value? -3 आहे. S 3a. त्यामध्ये x टाकला काय आणि y टाकला काय, काय फरक पडतोय? तो नाहीच आहे ना त्या ठिकाणी. x आणि y त्या ठिकाणी प्रेझेंटच नाही ना. हो सर. Okay, so we got that minus 3a. So RT minus S square, RT minus S square is equal to minus 9a square. It's less than or greater than 0? Less than. Is less than 0. जर less than 0 असेल तर कुठली कंडिशन? एकच कंडिशन आहे, ती म्हणजे काय? f of xy has neither maximum nor minimum. So what do you say that this 0 0 point is saddle point? Very good. So दिला हा झाला पहिला पॉइंट साठी. दुसरा पॉइंट काय रे? ऍट ए आर काढणार ऍट ए, आर ऍट ए 6x at a. What is value? 6a. Yes at a minus 3a. T at a 6y at a. तुम्ही आहात मागे गेले म्हणून मी 6y at a लिहिलं. डायरेक्टली व्हॅल्यू लिहिली असते. पण व्हॉट इज व्हॅल्यू? 6a. सो व्हॉट इज व्हॅल्यू? RT minus a square. RT काय रे? 6a into 6a minus a square, 9a square. What is value? 6 into 6, 36a square minus 9a square. किती रे? 27a square. It is positive or negative? It is greater than 0. So we know that RT minus a square is greater than 0. मग RT minus a square जर greater than 0 असेल तर त्याला किती कंडिशन येतात? दोन कंडिशन. कुठली? R less than 0 आणि R greater than 0. मग R किती आपला? 6a. असं समजा a is positive, R is 6a, greater than or less than 0? Greater than 0. Okay, both are greater than 0. R is also greater than 0 and RT minus S square is also greater than 0. So which is the condition? Okay, very good. F of xy has minimum value, and we have find the minimum value is F minimum is equal to what? F of AA. बरोबर ना? F of AA. So what is F of A? जी काय व्हॅल्यू आहे, कुठली व्हॅल्यू आहे? फंक्शन काय आहे तुमचं F of xy? फंक्शन काय आहे? x cube plus y cube minus 3axy at a. ज्या ठिकाणी x आणि y काय टाका? a. We got a cube plus a cube minus 3a cube. So what is the answer? Minus a cube. So what is the F minimum value? F minimum is equal to what? Minus a cube. We got the answer. मग तुम्हाला एक्झाम मध्ये प्रोव्हाइड असेल सॅडल पॉइंट, कधीचे प्रोव्हाइड करतील किंवा सॅडल पॉइंट विचारतील. काय विचारतील? सॅडल पॉइंट विचारतील. पण त्याला म्हणतात एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू. काय म्हणतात? एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू म्हणतात. सॅडल पॉइंट किंवा एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू विचारतील. तेवढंच काढायचं. कधीचे सॅडल पॉइंट दिला असेल आणि काय विचारतील? whether the function is maximum or minimum. Okay, so this is the example of maximum and minimum. सर ए ची व्हॅल्यू कधी पण पॉझिटिव्ह धरायचे का? हा, याची व्हॅल्यू जर दिली नसेल तर पॉझिटिव्ह धरायची, दिली नसेल तर, आणि दिली असेल तर ती घ्यायची. आलं लक्षात? येस सर. ओके.
कधी पण लक्षात ठेवायचं हे पहा x जर ह्या पॉइंट वरून घेतला तर कंपेअर टू x चा y कोणाला पाहिजे या इक्वेशन जर इथे जर y काढला तर कंपेअर टू तुमचा y चा x ना पेअर x आणि y ना तर y कोणाला पाहिजे तर x कोणाला पाहिजे इथून आला पाहिजे जर कधी असं पण होणार आहे का तुम्हाला त्या एक्झाम्पल आम्ही दोन आपण एक घेऊया की x इथून पण निघेल आणि y इथून पण निघेल याचा अर्थ असा नाही की तोच एक सरळ पॉईंट आहे असं होत नाही एखाद्या इक्वेशनला किती सरळ पॉईंट असतील मी आता तर सांगू शकत नाही मेबी 1 मेबी 2 मेबी 3 प्रत्येक इक्वेशनला 0 0 हा सरळ पॉईंट असेल असं नाही ओके सो पॉईंट काय असतो हा 0 आणि हा a जे काय पॉईंट आहे तर जर x इथला पण आला y इथे पण आला जर x इथला आला ना इथला y घ्यायचा इथे y जर आला इथला काय घ्यायचा x घ्यायचा कंपॅरेटिव्ह त्याचे कंपॅरेटिव्ह ते घ्यायचे झालंय का so next page online participant take the screenshot of this page
सर बॅकची स्लाइड दाखवतो. Take the screenshot of this. IC2 paper IC2. सर इथं 9 प्लस 9 स्क्वेअर येणार ना. Yes, pardon. Yes, what do you ask? Hello. काय म्हणले? T is equal to 0.0. T is equal to 0 0, 0. हा 0 हा त्याचं काय कसं आलंय? RT मायनस एस स्क्वेअर तिथं 9 स्क्वेअर येणार प्लस 9 स्क्वेअर. कुठे इथे इथे म्हणताय का? येस सर. हा इथं -3 आहे ना. -3a चा स्क्वेअर किती झाला? -3 चा स्क्वेअर प्लस ना. ऑलरेडी बाहेर मायनस साइनच आहे की रे. हॅलो. येस सर. झालंय का? सर मारतील मला नाही तर.